Sadakta mtazamaji popote ulipo, na tumai mzima buheri wa afya. Karibu tukujuze tuliokuandalia siku hii ya Jumanne, ambapo tayari serikali imesitisha uhakiki wa lazima wa madereva magari ya utumishi wa umma ili kuepusha mgomo unaokaribia kufanyika hapo kesho. Karibu mtazamaji, jina langu ni Dolly Mwirigi Mbuvi. Na kiongozi wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ametoa wito kwa Wakenya kujitokeza kwa wingi hapo kesho kwa maandamano yanayopangwa dhidi ya serikali kote nchini. Akizungumza hii leo wakati wa uzinduzi wa jukwaa la kukusanya sahihi za kidijitali, mpango wa wananchi unaolenga kukusanya saini milioni 15 za kumshinikiza Rais Ruto kuondoka madarakani, Odinga amesema kuwa wataendelea na maandamano hadi serikali ya Kenya Kwanza isikilize maombi yao. That this platform is now up and running, and any Kenyan, wherever they are, you can just go to www.tumechoka.com and you will be able to access it. Last week, we announced the launch of a program of collecting signatures for the purposes of taking back the powers we delegated to our leaders. The exercise, which is ongoing, is meant to express the people's displeasure with Ruto and the raft of punitive, unfair, and unjust taxes that he has decided to impose on the people without the people's consent. This is part of the campaign of resistance, the civil disobedience and citizens' actions that we have decided to pursue to force Ruto and his regime to respect and listen to the people. I was thrilled to watch the presentation and a famous lady born in Nigeria. I think she works in the UK. She's one of the anchors of CNN. Zen Asha. What happened in Kamukunji was given absolutely important airtime, and so the world is aware of what's going on in our beloved country. A message to William Ruto and his illegitimate regime. We are aware that you have unleashed Gachagua to plan evil for the leaders of the mountain region. We are aware of your plans, and we want to warn you and tell the world that if anything happens to the leaders from the mountain or their families, it will be on you. Those who are pushing a coup within Jubilee had already a judgment in their favor with them yesterday. You don't need to be told more of what is happening there. We also were aware of the judgment that was delivered yesterday. The result was delivered to us by Akina Kanini Kega through their tweets over the weekend. Na Rais William Ruto ameonya muungano wa Azimio la Umoja One Kenya kuhusu maandamano yaliyopangwa kufanyika hapo kesho, huku akisisitiza kwamba serikali haitaunga mkono aina yoyote ya maandamano ya ghasia kama ilivyoshuhudiwa hapo awali. Akizungumza wakati utoaji wa hati miliki huko Julai, eneo bunge la Embakasi Mashariki, Ruto alihakikisha Wakenya kwamba utawala wake utawalinda raia wote na kwamba Jumatano itakuwa siku ya kawaida ya kazi licha ya maandamano yaliyopangwa. Kwa upande wake, naibu rais Rigathi Gachagua ameapa kwa serikali ya Kenya Kwanza itakabiliana na yeyote atakayeleta fujo nchini. Wewe ukienda kutoa fujo kesho utakamatwa. Wakamatwa wasikamatwe, wapelekwe kotini, kwa sababu rais wetu, serikali yako hawezi kubalia mtu yeyote atoke kwake akuje kuchafua amani, kuharibu mali ya raia na kuzuia watu kufanya biashara. Kwa hivyo tungetaka kusema all our officers, you have the law behind you. Can you apply the law and deal with anybody who is breaking the law in accordance with the laws of Kenya, in accordance with the Penal Code, the CPC and the Evidence Act, so that Kenya yetu inaweza kusonga. It is not right for a few people
to think that they can disorganize the country, they can sabotage the Republic of Kenya, cause mayhem, cause bloodshed, cause destruction of property. Na pia wajipendekeze hapo the mambo ya siasa. Hakuna siasa ambaye inapoteza maisha ya wananchi. Na seneta wa Busia Okiya Mtata amedai kuwa alikataa hadi shilingi milioni 200 aliyopokezwa ili kukoma kupinga kesi dhidi ya sheria ya mswada wa fedha wa mwaka 2023. Akizungumza katika mkutano wa kilele wa kupambana na ufisadi jijini Nairobi, Mtata alielezea kujitolea kwake kudumisha kanuni za haki na kupigana na ufisadi na kusema kuwa matoleo hayo ni jaribio la kuhujumu mfumo wa haki. These fellows whose currency is money, not conviction, believe everybody has a price. Right now, if you look at the kind of money I've been offered to withdraw the petition, has reached 200 million. But I tell them, my price is one. If you can't govern, vacate the office for those who can govern. The current budget of Dr. William Ruto, the president, 70% of it is to go and pay debt. So we cannot sit pretty on the question of debt. If it's taking 70% of our budget, it's a state of war, and we must go to war. We must ask ourselves, what did this money do? We must be given a register of what the money did, how it was borrowed. Waziri usalama Profesa Kithure Kindiki ameelezea kamati maalum ya Seneti ambayo inachunguza matukio ya Shakahola kwamba mhubiri Tata Paul Mackenzie alikaidi amri ya mahakama ya kuacha mafundisho uongo licha ya kukamatwa mara 2 kuhusiana na swala hilo. Waziri Kindiki leo alifika mbele ya kamati hiyo kuhusiana na uhamisho wa maafisa usalama wakati visa vya Shakahola vilivyoibuka. And you touch anything religion and everybody says, no, this is freedom of worship. Freedom of worship? Does it include the freedom to kill and torture? No. Then you have cultural extremism. Some people hiding around culture to violate the rights of other people. Like those who are mutilating our girls and cutting their body parts. And they say, oh, it's our culture. That's all. And they're exposed to them to grave health hazards for life. Then the third and final category is political extremism. Yes. Oh, we have political rights, we have democracy, we can do what we want, we have a freedom to assemble and demonstrate. It's true. Yeah, but don't just go to a meeting and do your meeting and talk. And if you are a government, promote the policies of government in your meeting. If you're in the opposition, promote the opposition policies in the meeting. When the meeting is over, go home. Simple. The fact that you have a right to present a petition doesn't mean you have a right to ask 50,000 people to storm a street or a town or, just close a road and people cannot travel. And this is, which constitution is that? These are the ingredients that erode our constitutional order. That's how you destroy a country, slowly. Oh, I'm a preacher of the gospel, don't touch me. You're killing people. I'm a politician, I have a freedom to do whatever I want, let people demonstrate. And as early as 6 a.m., before even the meeting is called, people are looting other people's shops, criminals who are taking advantage of your meeting anyway. So, that's where we are. Our challenge is to strike a balance between the need to respect all the freedoms that our country through the Constitution has offered, but also respect the limitations that ensure public order, public safety, public morality. And that's where we are coming from. So all extremists of all types will be treated the same way because what they are
causing is the same thing. Mr. Mackenzie has, through his activities, killed the hundreds. Other extremists are causing deaths of maybe a lesser number, but they are still deaths of the people of Kenya. It must stop. And I mean it, Mr. Chair, it must stop. Then there was the question of Na Kenya hii leo imeungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya idadi ya watu. Siku hii ambayo huadhimishwa Julai tarehe 11 kila mwaka iliyoteuliwa na Umoja wa Mataifa mwaka 1989 ili kuzingatia umuhimu wa masuala ya idadi ya watu, ikiwa ni pamoja na uhusiano wao na mazingira na maendeleo ya kibinadamu. Kauli mbiu ya mwaka huu ni kuachilia nguvu ya usawa wa kijinsia, kuinua sauti za wanawake na wasichana ili kufungua ulimwengu wenye fursa zisizo na kikomo. Katibu mkuu katika idara ya mipango ya uchumi James Muhati aliongoza sherehe hizi jijini Nairobi, huku sherehe nyingine zikifanyika katika maeneo mengine nchini. Alice Diana na taarifa hiyo. Siku ya idadi ya watu duniani huadhimishwa kila mwaka tarehe 11 Julai. Siku hii ikileta umakini katika masuala muhimu yanayohusu idadi ya watu duniani. Inalenga kuongeza uelewa kuhusu changamoto mbalimbali kama vile ukosefu wa usawa wa kijinsia, migogoro ya kiuchumi na umaskini. Siku hii hutumika kama ukumbusho wa kujitahidi kikamilifu kwa kuboresha maisha ya watu na kuendesha mabadiliko mazuri. Umoja wa Mataifa huadhimisha siku ya idadi ya watu duniani kwa maono ya kujenga mustakabali ambapo kila mtu ana fursa sawa na uwezo usio na kikomo. Hapa nchini Kenya, sherehe zilifanyika katika maeneo tofauti, huku katibu mkuu katika idara ya mipango ya uchumi James Muhati akiongoza sherehe hizo jijini Nairobi. Huku kauli mbiu ikiwa ni kuachilia nguvu ya usawa wa kijinsia, kuinua sauti za wanawake na wasichana ili kufungua ulimwengu wenye fursa zisizo na kikomo. Muhati alitoa wito kwa wadau wote kutumia data zilizopo kwa wingi, kurekebisha sera nchini ili kuweza kushughulikia masuala yote ya usawa wa kijinsia kwa njia chanya. I wish to reiterate that the commemoration of this day, the 2023 World Population Day, should serve us as a reminder that in order to achieve meaningful development, we must work towards a nation of equal opportunity and prosperity. I take this opportunity to call upon all Kenyans to actively participate in the development of this nation while embracing gender equality and equity in all sectors of development. Akizungumza katika hafla hiyo, naibu mwakilishi wa UNFPA nchini Dr. Abiadan Ayeyipo alisema kuwa upatikanaji wa elimu ni muhimu katika kufikia usawa wa kijinsia. Girls and women's education has the power to save lives, and we must always acknowledge this. Stimulating multiplier effects that reduce poverty, maternal and infant mortality, and early marriage. Therefore, access to education is crucial for the attainment of gender equality. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Kitaifa ya Usawa na Jinsia Betty Sungura alibainisha kuwa wanawake na wasichana mara nyingi wamekuwa wakipuuzwa katika majadiliano ya idadi ya watu, hivyo haki zao kukiukwa. Despite making nearly half of the world's population, women and girls have often been overlooked in population discussions. Because of this neglect, their rights are violated and their education, their professional rights and leadership positions are hindered. We know in Kenya we have these issues of early child marriage, female genital mutilation. All these have a hindrance effect to girl, child and women empowerment. Vijana pia hawakuacha nyuma wakati wa maadhimisho hayo. Natasha Wangoi, mwakilishi wa vijana kutoka Chuo Kikuu cha Zitek, aliwakumbusha vijana wenzake kwamba matendo yao ya leo yatamua mustakabali wao katika siku za usoni. We are the custodians of the future, and therefore we must jealously guard our environments to ensure that the future is less bleak. Each one of us at one point will be confronted by the question of the population at a very personal level when we find ourselves making decisions about family size. Alice Diana, Dira, Hope TV, Nairobi.
Mwakilishi wa wanawake kaunti ya Kisii, Doris Donya Buri, amewataka baadhi ya viongozi wa eneo hilo kutotumia wenyeji kupigana, huku akisema kuwa vita hivyo vilisababisha vifo vya watu watatu wakati wa maandamano ya Sabasaba hivi majuzi. Akizungumza katika eneo bunge la Bomachoge, Borabu, kaunti ya Kisii, Buri alikashifu maandamano ya vurugu kama yale yaliyoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Kisii kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Anajiri wakati waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki akiamuru raia wote kudumisha amani na utulivu na kuamuru kwamba yeyote atakayefanya kinyume cha sheria atachukuliwa hatua. Na kwa wamama na watoto wetu, nani aliona mjumbe anakufa kule parliament? Mjumbe mgani alikufa? Ni nini tunasikia wengine walipewa pesa, sivyo? Sasa wewe unaenda kuandamana, unapigwa risasi, unakufa, hata hiyo pesa upati. Askari wanasema 3 people dead in Kisii, we are going to carry out investigation. Lini mleipata majibu ya hizo investigation? Mama atakuwa amezika mtoto wake na kila kitu. Siku mimi Donya nitasupport demonstration wakati nitajua ziko peaceful. In fact, I can join watu huko wa Ukambani kufanya demonstration because they have proved they can do peaceful demonstration. Hapa Kisii tunafanya demonstration, watoto wanakuwa tear gassed, wale wanasoma Kisii town, mama wanavunjika miguu. Sasa mi siko kwa hiyo ya kuvunjika mguu, siko kwa hiyo ya kupigwa risasi, na mdomo wangu huu wacha niongee kwa bunge. Ukishinda ujue ulipigana. Na wananchi mnafaa mjiulize vizuri hivi, kwa nini mlichagua wajumbe? Wajumbe kwanza ndio wanafaa kung'ang'ana kupitisha hizi vitu zikuwe rahisi, lakini wakati wa kupitisha wengine hawako kwa parliament. Na tukitoka Kisii sasa tuelekee kule kaunti ya Bungoma ambako mbunge wa Bumula wa Mboka wa Nami amemsuta waziri wa elimu Ezekiel Machogu kwa kusema kwa shule zote zimepokea pesa zinazotakikana ilhali shule nyingi bado hazijapokea. Akizungumza baada ya kuandaa kikao na mkutano uliohusisha walimu wakuu eneo bunge hilo kwa madhumuni ya kuboresha elimu, Mboka amesema kwa walimu wanapitia hali ngumu ya maisha kuendesha shughuli za shule. Hata hivyo, Mboka amesema kuwa kukosa shule kwa watoto, mimba za mapema na ukosefu wa karo ni sababu kuu zilizochangia matokeo duni eneo bunge la Bumula likiwa ni la mwisho kaunti ya Bungoma. Hali ya elimu katika eneo bunge hili ni watoto kutoenda shule. Tumeweza kusema, tumekutana na administration na tumeelewana kwamba mtoto akikosa shule basi tumeweza kuwapatia instructions waweze kutafuta mzazi aweze kuelezwa ni nini, kwa nini anaweka mtoto nyumbani, na hata ikiwezekana afikishwe kotini. Kwa sisi tunataka kwenda mbele pamoja kama eneo bunge la Bumula. Walimu wamenielezea hapa kwa kirefu changamoto walizonazo na pesa hazijawafikia. Pesa ambazo zimewafikia ni kidogo sana, hata haifiki 20% ya pesa ambazo walikuwa wanatarajia. We have set strategies on what we can do as principals and what Mheshimiwa can also be able to do in supporting schools so that we can be able to improve on performance. We have seriously considered the fact that as a constituency and where we have Bumula sub-county and Kimaiti sub-county, we are not doing very well. But because of Mheshimiwa's advice on the fact that he wants improvement on matters to do with the education in these two sub-counties, we are going to work as a team. Na kizaza kimeshuhudiwa katika chuo cha mafunzo ya kilimo cha Mabanga baada waliokuwa makatibu wa kaunti ya Bungoma katika uongozi wa gavana wa awali Wycliffe Wangamati kuzuiliwa kuandamana na mwenzao alikuwa anajisalimisha mbele ya kamati ya nidhamu. Makatibu hao 6 walitakiwa kufika mbele ya kamati hiyo ili kujibu mashtaka ya matumizi mabaya ya ofisi na ufisadi. The first chief officer was supposed to appear here at 9 a.m. We've been here since 8:30 in the morning, and the members of the disciplinary committee have refused to actually summon us inside the room for purposes of giving our testimony. They have refused the chief officer to
call his witnesses. They are saying the witnesses must go home. Yet all the chief officers are here. The one who is supposed to appear before the committee is equally here, and he has called his witnesses. But surprisingly, the committee is saying the witnesses must go home. We are seeing that this is a flawed process, a process that is already predetermined, and it is meant to meet untold injustice to the chief officer. In as much as we are ready and willing to subject ourselves to the disciplinary control mechanisms and procedure, we demand that the disciplinary committee follows the law and allow the witness to the accused person to call his witnesses. Otherwise, this will be a flawed procedure, and we will not abide by its outcome. We will challenge this procedure through all the relevant institutions, because we are seeing this is already a predetermined position. Huku zikiwa zimesalia siku 4 kabla ya mgomo uliopangwa na wahudumu wa afya, vyama vya wahudumu wa afya hii leo vimepinga ripoti kuhusu mazungumzo yoyote yanayoendelea na Wizara ya Afya ili kuepusha mgomo huo unaokuja. Wakizungumza na waandishi wa habari hii leo, kikao cha vyama vya wafanyikazi wa afya kimesema licha ya Wizara ya Afya samahani mpenzi mtazamaji, nimesema kwamba licha ya wahudumu wa afya kufikia na kuahidi kikao na vyama vya wafanyikazi, hilo bado halijatekelezwa. Iwapo mzozo huu hautatatuliwa, huenda Wakenya kuanzia Ijumaa watalazimika kutafuta matibabu kutoka kwa vituo vya afya vya kibinafsi. Solidarity forever. The union present are advocating for fair treatment, job security, and improved work conditions for healthcare workers in Kenya. These demands are crucial for creating a conducive environment that promotes the well-being of healthcare professionals and consequently ensure the delivery of quality healthcare services for all citizens. The union expects the Minister of Health and the Council of Governors to address this issue promptly and work toward finding mutual beneficial solution that prioritizes the interests of healthcare workers and the Kenyan at large. We therefore say that if this will not be done, we are determined to go on strike as earlier announced, which shall begin on 14th July. Na taarifa hii inatukamilishia Dira Hope TV jioni leo. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kutegea taarifa zetu, na pia kwa wale wote waliweza kufanikisha taarifa hizi. Jina langu ni Dolly Mwirigi Mbuvi na kutakia usiku mwanana.